Hello, everyone. We're working. So, welcome, everybody. Firstly, it's great to be back in Moscow. I've been lucky enough to be in Russia a number of times over the last 10 years, all over, and always had a good time. Очень приятно видеть здесь всех. Хотелось бы всех поприветствовать. В России Джон был за последние 10 лет уже неоднократно. И, в общем, здесь он стал уже достаточно частым гостем. So, today is all about Autodesk and Topcon. It's about BIM, and it's about integrated solutions that Autodesk and Topcon can provide for our customers. Сегодня мы будем рассказывать о совместных решениях компаний Topcon и Autodesk, о интегрированных решениях, которые мы можем предоставить нашим клиентам. So, you've probably heard a lot about what's been going on in the rest of Europe with BIM and integrated solutions. And there has been a lot happening, especially in the UK, especially in the Netherlands and Germany. And it's interesting because a lot of what we've seen, we're going to be talking about today in terms of what's been happening, especially in the UK and Ireland and Netherlands. And we're going to be sharing some customer stories with you about BIM integrated solutions. But it's interesting to see some of the information. Sorry. I need to remember not to say too much, Vasily. Соответственно, за последние годы достаточно много было примеров удачного, успешного использования интегрированных решений, особенно в Европе, в Соединенном Королевстве, в Ирландии, в Нидерландах. И сегодня мы расскажем об этих решениях и поделимся успешным опытом использования этих решений. Yeah, and it's good to see in Russia that there's lots happening with BIM, with the government. And the big push that we've seen, similar to, I guess, in the UK, where we've seen a government mandate on publicly funded projects. То, что мы сегодня видим в России, это движение со стороны правительства в сторону развития BIM, внедрения BIM. И это напоминает то, что происходит в Соединенном Королевстве, например, где был введен мандат по внедрению BIM. So today, what I want to do is just give you a brief introduction. I'm not sure how many of you know about Topcon, but I just want to talk about Topcon, who we are, what we do, very briefly, and talk more about what I call smart partnerships, and especially the very important partnership we have with Autodesk. Сначала хотелось бы представить компанию Topcon, обзорно представить компанию Topcon, кто мы, чем мы занимаемся, и поговорить о умных партнерских отношениях, то направление, которое Topcon сейчас активно развивает. Sorry, did I go twice then? Yes, I did. So let me tell you a bit about Topcon, the basics. We are a global organization. I need to move this on as well because I've got some in English here. Understand that. But anyway, we are a global organization that has about 4,500 people. Our turnover is about $1.5 billion annually, so a fair-sized organization. And obviously, we specialize in measuring and positioning solutions. Topcon — это действительно глобальная компания, она представлена в разных странах, на разных континентах. В ней работает более 4000 человек. И основная сфера деятельности компании — это измерительные технологии, измерительные инструменты. Okay. And we wear this world's first badge. Это слайд с пометкой «Первый в мире».
Здесь перечислены тех технологий, которые для которых Topcon был первооткрывателем, скажем так, первый в мире. And by world's first, some examples are world's first robotic total stations, world's first GNSS solutions. И хотелось бы особо отметить, что Topcon первым сделал роботизированный инструмент. Topcon одним из первых сделал GNSS решение, действительно, то есть не просто GPS, а GPS GLONASS решение. But also some things you might not know about Topcon. As I say, we've been around for about 80 years, so quite a long time in terms of a technology company. So world's first SLR camera solution. Также, так как Topcon компания уже с достаточно долгой историей, далеко не все знают, что также среди решений компании Topcon была одна из первых вот таких вот фотокамер. And if you have ever seen Google Street View for Google Maps, that was one of the original vehicles with all that technology for the first cars was all Topcon technology badged. Если вы видели Google Street View, то есть панорама Google, то одна из первых моделей автомобилей, которые использовались для реализации этого проекта Google, это была система с оборудованием Topcon. So it gives you a bit of a flavor about who Topcon are and what we do. So as I say, we started off really with solutions for measurement, for positioning, for land survey with total stations and more lately robotic total stations, moving through to machine control solutions. Здесь показаны те решения, которые есть в арсенале компании Topcon, начиная с инструментов для изысканий, инструментов для сопровождения строительства, инструментов, которые устанавливаются, подключаются к строительной технике. И это GNSS оборудование, то есть спутниковое оборудование, и роботизированные инструменты. And there's been a lot of change over the last 5 years or so with some disruptive technologies that we've seen, especially solutions like UAVs, drones, which we've invested in, and mobile technologies and the cloud means that we can integrate lots of solutions from the office to the site. За последние годы появилось очень много новых технологий, такие как беспилотные летательные аппараты, как система мобильного картографирования, облачные решения, и Topcon также их активно использует. So it means now that it's very important for our customers that we provide integrated solutions throughout the whole workflow that you can see there, right through from initial site conditions, managing those, surveying those, through to machine control solutions, right through to as-built site and real-time site management. И что особенно важно для клиентов компании Topcon, это то, что у нас представлены практически все решения всего цикла от начального этапа, от этапа изыскания до конечного этапа, когда делается исполнительная модель, исполнительная съемка. So we have all these solutions, as you can see there. We have GNSS solutions, laser scanners, you can see those outside, robotic total stations, all these different sensors combined with our UAV solutions, which can provide information with our own software as well to manage those sensors right through the whole life cycle. Здесь вы видите, что есть и более простые решения, такие приземленные, скажем так, GNSS решения, то есть спутниковые решения, системы сканирующие. Есть такие решения, как беспилотные летательные аппараты, то есть решения для массированного сбора данных. И у нас есть также облачные решения и программные решения, которые позволяют полностью обработать все эти данные и собрать их воедино. But BIM is all about integration. It's about integrated solutions for our customers. And we need to be providing those solutions with the tools that our customers are using. And most of those customers are using Autodesk for design and construction. So it's very important that we have smart partnership, what I call smart partnerships. So we're working with our hardware solutions and integrating directly with software partners, and Autodesk being the most important one.
BIM — это интеграция данных в любом случае, и поэтому для нас очень важно предоставлять интеграцию наших решений с решениями наших партнеров, и здесь мы говорим о умных партнерских отношениях. У нас есть различные партнеры, и самый главный, самый важный из всех партнеров — это, конечно, компания Autodesk. And you can see there, you know, really important that we have the Autodesk relationship. It's been now almost 3 years since we've been working with Autodesk very tightly for integrations surrounding layout and validation in the field, taking BIM models into the field, connecting directly to our total stations. But also there, you know, other smart partnerships with Intel, for instance, who own both our UAV solutions, both the fixed wing and the rotary wing, and other development partnerships and R&D partnerships such as DACRI and Cambridge University. Наиболее важные отношения и наиболее длительные отношения у компании Topcon с компанией Autodesk — это уже более 3 лет. За последние 3 года сделано очень много в направлении интеграции инструментов, измерительных инструментов с программным обеспечением Autodesk. И результат этой интеграции нам позволяет выносить модель на стройплощадку, выполнять контрольные измерения, собирать массивную информацию. Но помимо взаимоотношений с компанией Autodesk есть, например, взаимоотношения с компанией Intel. И те беспилотные летательные аппараты, которые поставляет компания Topcon, они принадлежат компании Intel и являются, по сути, разработкой компании Intel. Также Topcon сотрудничает, например, с такой компанией, как DACRI, которая разрабатывает и уже начинает производство шлема виртуальной и связанной реальности. И это тоже то направление сотрудничества, которое развивается. And also, very importantly, you can see up there the OEM partnerships we have with some of the machine control solutions that we provide on board with such as Caterpillar and Case and Komatsu. Также есть взаимоотношения с компаниями-производителями строительной техники, такими как Caterpillar, Komatsu. Это взаимоотношения по интеграции систем управления строительной техникой и автоматического нивелирования. So now, you know, there's a real shift within Topcon from what used to be a hardware manufacturer and supplier and solution provider to a real integrated solutions provider working with customers like Autodesk. И то, что сейчас происходит, это сдвиг компании Topcon с позиции производителя оборудования, строго производителя оборудования, до компании, которая предоставляет интегрированные решения. So, just finishing off, really the focus has been over the last 2.5–3 years on 2 main focus areas. One of which I call scalable layout and verification. So that is all about using mobile technologies, BIM 360 tools from Autodesk, and connecting those in the field with Topcon solutions. И основной фокус развития партнерских отношений с компанией Autodesk был на интегрировании решений как простых измерительных, так и решений по массированному сбору информации для выноса проекта в НАТУРУ на стройплощадку и сбора информации для получения факта. And the other focus area, which you can see there on the right, is all about reality capture. So gathering data, 3D data, either with terrestrial laser scanner, with mobile mapping solutions, on vehicle-mounted mobile mapping solutions, or with our UAV solutions, combining, aggregating that data with a real focus on delivering that data where it's needed, to the accuracies needed. И самое последнее, скажем так, решения, которые появились, да, самые актуальные решения, это решения для моделирования существующих условий, это сканирование стационарное, мобильное сканирование, съемка с помощью беспилотных летательных аппаратов. So just finishing off the introduction, there's a few solutions there, some examples of solutions, whether it be for laser scanning with recap, whether it be for simple layout, or whether it be for more professional layout, lots of different solutions, which you can mix and match depending on
the Autodesk products they're using, whether it's AutoCAD, whether it's Navisworks, whether it's Revit, Civil 3D, and the different packages, different solutions, mobile solutions included, that you can integrate and provide those solutions. На последнем слайде для того, чтобы завершить представление компании Topcon, вы видите представленные как раз интегрированные решения в различных комбинациях для различных сфер применения. Здесь вы можете увидеть инструменты как спутниковые, так и роботизированные инструменты, и беспилотные летательные аппараты, сканеры, которые интегрируются с программным обеспечением, таким как Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, и другие решения компании Autodesk. So, that's the introduction. Enjoy the day. Please ask questions to GSI, to Topcon. We'll be around for most of the day. And enjoy. Thank you very much.